Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Shri Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev
Its verse number is Mataji, verse number is 71. Verse 21, 24. Okay, this is what written is 21. Starting from 21. 21, okay. So here it is written as 21. Okay. I don't know. No, this is 24. 24 September, okay. Narayana namaskritam naranchaiva narottamam devim saraswatim vyasam tatotayam utirire nashta prayesu abhatresu nityam bhagavata sevayam bhagavati ruttama sloge bhaktir bhavati naishtuhi. Reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter Krishna travels to Indraprastha, text 24. Читаем Шримад Бхагаватам, 10 песня, глава 71, как Господь Кришна вошел в Индрапрастху, текст 24. Gita Vatira Goshena Brahma Goshena Bhuyasha Abhyayacha Rishikesham Pranaha Pranamivadridaha. So anybody can repeat? Pranam ivadritaha Gita Vaditra Goshena Brahma Goshena Bhuyasa Abhyayatsa Rishikesham Prana Pranam Ivadrita Gita Vaditra Goshenam Brahma Goshena Bhuyasaham Bhayayatsa Hrishikesham Pranah Pranam Ivadritaham Gita Vaditra Goshenam Brahma Goshana Bhuyasam Abhyayatsa Hrishikesham Pranah Pranam Ivadritaham. Gita of song, Vatidra, the instrumental music, Goshena with the sound, Brahma of the Vedas, Goshena with the sound, Bhuyasha abundant, and Abhyayat went forth, Saha he, Rishikesham to Lord Krishna, Pranaha the senses, and Pranam the consciousness or the air of life, and Eva as, and Aditataha is reverential. Atrataha is reverential. So translation, as songs and musical instruments resounds along with the loud vibration of Vedic hymns, the king went forth with great reverence to meet Lord Rishikesha, just as the senses go forth to meet the consciousness of life. Should I read the word-to-word translation? Yes. Gita, Gita, песен, Вадитра и музыки, Гошена со звуками, Брахма, вед, Гошена звуками, Бхуяса громкими,
Абхаят вышел. Сах он. Ришикешам Господу Кришне. Пранаха чувство. Пранам сознание или дыхание жизни. Ива как? Адритаха исполненный почтения. Перевод. Под громкие звуки музыки, песен и ведических мантр царь, преисполнившись почтения, шел навстречу Господу Хришикеше, подобно тому, как чувства рвутся навстречу вселяющему в них жизнь сознанию. Purport. So Lord Krishna is here described as Rishikesha, the Lord of the senses, and King Yudhishthira rushing to the Lord is compared to the senses, eagerly joining the consciousness of life. Without consciousness, the senses are useless. Indeed, the senses function through consciousness. Similarly, when the individual souls are benefit of Krishna consciousness, love of Godhead, they enter into a useless and illusionary struggle called material existence. So pure devotees like King Yudhishthira are never benefit of the Lord's association, for they keep him always within their heart, and yet they feel special ecstasy when they see the Lord after long separation, as described here. Комментарий. Здесь Господь Кришна назван Хришикешей, повелителем чувств, а царь Юдхиштхира, спешащий ему навстречу, сравнивается с чувствами, стремящимися соединить с сознанием. Без сознания чувства бесполезны, они действуют именно благодаря сознанию. Подобно этому, когда душа лишена сознания Кришны, любви к Богу, она вынуждена вести бессмысленную иллюзорную борьбу, имя которой — материальное существование. Господь никогда не покидает таких чистых преданных, как царь Юдхиштхира, ибо они всегда хранят его в своих сердцах. Однако, встречаясь с ним после долгой разлуки, они испытывают особый восторг, как описано здесь. Mangyanathamdasya jnananjana chalagaya chakshurum ulmitam yena tasmai shri guruve namaha Shri Chaitanya manobhishtam sabidam yena pudale swayam rupa kadamayam tadatisya padandiham Vandegam Shri Guru Shyuda Padagamalam Shri Guru Vaishnavam Sa Shri Rupam Sagarajadam Sagana Raghunatha Vidam Tam Chachivam Sadvedam Savadudam Parichana Sakidam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakha Vidam Cha E Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpade Gopisha Gopika Kanda Radha Kanda Namostude Taptakanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanuste Devi Pranamami Haripriye Vanja Kalpatarubhasya Kripa Sindhu Evacha Paditana Pavanepyo Vaishnavepyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. First of all, I take the blessing of all the Vaishnavas and Vaishnavis gathered here. Сначала хочу поприветствовать всех вайшнавов и вайшнавов, которые здесь собрались. They are asking why we haven't read 21. Yeah, we will discuss that also. Мы это обсудим. Okay. Yes. Yeah. So we will discuss 21 and we discuss more detailedly on verse 24. Okay. So after crossing the Короче, обсудим. Он сказал, что мы это обсудим, эти стихи. Okay. They are asking why we are not reading the verses. Oh, so they want to read all the verses. Yeah, they want to read 21, 22, and 23. Okay, they want to read 21, 22, 23. Okay. This okay with the translation or like? Just translation, okay. Okay, right. So, as he traveled through the provinces of Anartha, Shauvira,
Marudasa and Vinasana, Lord Hari crossed rivers and passed mountains, cities, villages, cow pastures and quarries. Путь Господа Хари, стих 21. Путь Господа Хари лежал через провинции Анарта, Саувира, Марудеша и Винашана. По пути Господь Хари пересекал реки и горы, проходил через города и деревни, пастбища и каменоломни. So Lord Krishna is traveling through different places. He is traveling towards crossing the river, mountains, cities, villages, and he is giving his mercy to so many devotees, and he is now reaching towards Indraprastha. Господь Шри Кришна путешествовал через горы, реки, и сейчас он приходит в Индрапрастху. So after crossing the rivers Drastavadi and Saraswati, he passed through the Panchala and Matsya and finally came to Indraprastha. После того, как, перейдя реки Дришадвати и Сарасвати, он пересек царство Панчала и Матья и в конце концов прибыл в Индрапрастху. So Krishna now reached the place of Indraprastha after crossing all these rivers, and in Indraprastha, King Yudhishthira is waiting to see Krishna. И сейчас он уже в Индрапрастхе, и царь Юдхиштхира теперь хочет увидеть Господа Кришну. So King Yudhishthira was delighted to hear the Lord, whom the human beings rarely see, has now arrived. Accompanied by his priest and dear associates, Lord came out to meet the king came out to meet Lord Krishna. Текст 23. Царь Юдхиштхира очень обрадовался, когда узнал, что в Индрапрастху прибыл сам Господь, которого так редко можно увидеть. Окруженный священнослужителями и близкими, царь вышел навстречу Господу Кришне. So Yudhishthira Maharaj was happy and he wanted to meet Krishna. So he came out with priest to glorify Krishna by Vedic mantras and with his close associates, family members. So he is coming forward to welcome Krishna. И Господь царь Юдхиштхира, он был очень рад увидеть Господа Кришны и вышел со всеми своими близкими спутниками, друзьями и даже священнослужителями, чтобы его встретить. So this is the Vedic way of welcoming a guest. Это ведический способ приветствия гостя. Especially a highly elevated personality like Krishna. Особенно высокодуховного гостя. The Supreme Personality of the Godhead is coming to his home. Supreme Personality of the Godhead is coming to his home. Потому что Верховная Личность Бога приходит к нему домой. So he is welcoming, Yudhishthira Maharaj is welcoming Krishna with the priest by chanting Vedic mantras and with the help of the associates. И поэтому царь Юдхиштхира встречает Господа Кришну с священнослужителями, которые воспевают мантры. And then as songs and musical instruments resounds along with the loud vibration of the Vedic hymns, the king went forth with the great reverence to meet Lord Rishikesha, just as the senses go forth to meet the consciousness of life. Под громкие звуки музыки, песен и ведических мантр царь, преисполнившись почтения, шел навстречу Господу Хришикеше, подобно тому, как чувства рвутся навстречу в них жизнь сознания. This was 24th, right? 24th, yes. So the other way of welcoming the Lord is by songs and musical instrument. By singing songs in glorification of Lord and playing musical instruments to welcome the Lord. And what sounds more louder is the vibration of the Vedic mantras. So that is most important here in welcoming the Lord. Самое основное в том, чтобы приветствовать Господа, это здесь воспевание мантр и сопровождение с музыкальными инструментами, и это все было довольно громко воспето для прославления Господа. So the
vibration of these Vedic hymns makes that place and environment very auspicious. The vibration of the Vedic sound make the environment very auspicious. И вибрация этих ведических мантр создала атмосферу очень благоприятную. Yes, and King Yudhishthira going to meet Krishna is like how senses goes to meet the consciousness of life. И Господь, царь Юдхиштхира, встречает Господа Шри Кришну таким же самым образом, как чувства рвутся навстречу вселяющему в них жизнь сознанию. So Yudhishthira Maharaj is just attracted towards Krishna, like how the senses get attracted towards the consciousness. Получается, царь Юдхиштхира также привлекался Господом Шри Кришной, как чувства привлекаются. Senses are attracted towards the consciousness. Чувства привлекаются сознанием. Because Yudhishthira Maharaj has seen Krishna so many times. Потому что Махарадж Юдхиштхира видел Господа Кришну так много раз. And he has spent more time with Krishna. И он очень много провел времени с Господом Шри Кришной. But still he got attracted towards the Krishna. Но все же он был довольно привязан к Господу Кришне. Like he is going to see Krishna the first time. Как будто он впервые его видел. He has seen Krishna so many times. Но он его видел так много уже раз. So why it happens? Because his senses are so attached in serving Lord Rishikesha. И почему же тогда чувства царя Юдхиштхиры так привязаны к служению Хришикеша? So here Krishna's name mentioned as Rishikesha is most important to be noted. Здесь упомянуто имя Господа как Хришикеша, это очень важно. So here Krishna is considered to be the master of the senses, Rishikesha. Здесь Кришна назван как повелитель чувств Хришикеша. So the master of the senses, when appear there, the senses get naturally attracted towards the master of the senses. Когда появляется повелитель чувств, чувства естественным образом привлекаются к повелителю. So because Yudhishthira Maharaj had accepted Lord Krishna is the master of his senses, so immediately when Krishna appears, his senses are just attracted towards the Krishna. И Махарадж Юдхиштхира, он, естественным образом его чувства привлекаются к Господу Шри Кришне, потому что он повелитель чувств. So if we consider the senses can have two way of masters. Can have two masters actually. Чувства на самом деле имеют двух повелителей. See, the one master is we can make the mind or intelligence as the master of Krishna, senses. Can make mind as the master of the senses. Иногда мы можем сделать наш ум повелителем чувств. One can make Krishna as the master of the senses. А иногда можно и Господа Кришну сделать повелителем чувств. So when the mind is accepted as the master of the senses, then what happens? It turns into material consciousness. Когда ум становится повелителем чувств, тогда это все называется материальным сознанием. So, but when we keep Krishna as the master of the senses, then it turns into Krishna consciousness. А когда же Господь Шри Кришна становится повелителем наших чувств, тогда это называется сознанием Кришны. So, each living entity now given a choice, either to keep mind as the master of senses or to keep Krishna as the master of senses. Each living entity given a choice. Каждое живое существо имеет этот выбор на самом деле. Либо Господь Шри Кришна повелитель чувств, либо ум. So, when we keep Krishna as the master of senses, then the senses get purified. Когда мы все-таки позволяем Господу Шри Кришне быть повелителем наших чувств, тогда наши чувства очищаются. But when we keep the mind as the master of senses, most of the time the consciousness is polluted. Но если же мы делаем наш ум повелителем, тогда
So, чаще всего, тогда наши чувства, они загрязняются. so next half an hour we will discuss what happens if we keep mind as the master of senses and what happens when we keep Krishna as the master of senses. Тогда мы обсудим сейчас, что происходит, когда Господь наш повелитель наших чувств и когда ум повелитель. So the mind is so powerful that Krishna was asked by Uddhava, what is the most difficult thing to control? И ум настолько силен, что Удхава спросил у Господа, что ум может сделать. So that time Krishna's answer was, the mind is the most difficult thing to control. Mind is the most difficult thing to control. Mind is most difficult to control. To control. Sorry. И Господь Шри Кришна сказал, что на самом деле ум тяжелее всего контролировать. So there are so many examples we see in the scriptures that how when mind became the master, then the senses became totally uncontrollable. Мы так много видим примеров в священных писаниях, что когда ум становится повелителем, наши чувства вообще без контроля становятся. Why? Because the mind get all the information from the senses. Ум получает всю информацию из чувств. And mind has the habit of liking and disliking. И ум уже выбирает, нравится это ему или нет. So when mind get information from the senses, then it follows the senses and just command the senses to follow after the sense object. И когда ум, when mind follow the senses and it commands the senses to go towards the sense object. Когда ум следует за чувствами, тогда тогда чувства становятся бесконтрольными. So when mind pushes the senses towards the sense object, so there is no stopping. You cannot stop it. So senses naturally goes to attach to that particular sense object that it is connected. И когда ум следует за чувствами, ум подталкивает чувства привлекаться объектами восприятия. Like there is an example given in the Shastra. There was a sage named Rishi Shringa. И есть такой пример Риши Шринги. So the Rishi Shringa was son of a sage. Риши Шринги был сыном мудреца. And he is grown in a place where you won't meet any other person. И он рос в том месте, где больше нет других личностей. So he was grown in a forest surrounded by mountain. Он жил в лесу, окруженный горами. So his father was want to make him fully great sage. Want to make him as a great sage. You want to make him as a brahmachari, remain as a brahmachari. И его хотели сделать брамачари. So, but there was a king who has find out that if this sage come to his country, he will get rain in his country. И был такой царь, которому сказали, что когда он привезет этого мудреца Риши Шринги в свою страну, то снова пойдет дождь. So the king sent some of the young girls and musicians to actually attract him and bring him to his country. И он and young girls. И он сказал девушкам и музыкантам, чтобы они его привлекли и привезли в их страну. So the young girls and musicians, they start to make music and dance when this Rishi Shringa was alone. И когда Риши Шринги был один, девушки и музыканты стали танцевать и петь, чтобы его привлечь.
So Rishasingha first heard the music, he get attracted towards that, and because he never heard music before. И когда он впервые услышал, Риши Шринги впервые услышал музыку, он очень привлекся, потому что ранее он ее не слышал. He heard only Vedic hymns and Vedic mantras. Он только слышал мантры и ведические гимны ранее. So the musical sound just attracted him, and he followed these young girls, and the young girls took him in a ship and take him to the king's country. И музыка очень привлекла его, и молодые девушки повлекли его за собой на лодку, которая отвезет его в ту страну. So Rishasingha got attracted by his ears. И Риши Шринги был привлечен способом через свои уши. So the sound of the music put Rishasingha into trouble. Sound of music, attraction to music. Now Rishasingha has to leave his ashrama. Из-за привлечения музыкой, звуком, Риши Шринги оставил свой ашрам. Like similarly, we can see the story of Ajamila in Shrimad Bhagavatam. Подобным образом мы видим историю Аджамилы в Шримад Бхагаватам. So Ajamil was a Brahmana. Аджамила был браманом. And when he was going to collect wood for the sacrifice, he saw the low caste man and drunkard man and a prostitute together. Он собирался делать жертвоприношение, но привлекся проституткой, которая развратила его. So the vision of that thing, what he saw, contaminated the mind of the Brahmana. The vision, what he saw, contaminated his mind. It polluted his consciousness. Okay. То, что он увидел, осквернило его ум. Okay. So because his consciousness is polluted by that, he just brought that prostitute into his home. Потому что его сознание загрязнилось этим, он привел проститутку к себе домой. And then he just ran away with that prostitute, and he had lived a life in a very bad way. И он в итоге женился на ней и прожил жизнь очень плохим образом. And he was a Brahmana, and after associating with that prostitute, he became a very low caste person. Хотя он и был изначально браманом, но из-за общения с проституткой он стал очень низкокастовым человеком. He became completely irreligious. Он стал полностью внекастовым человеком. Он стал перестал практиковать, был вне религии. So a single sense can distract a person from Krishna. Yeah, one sense can distract a person. И вот так мы видим, как одно чувство может отвлечь человека от Кришны. So there is one more example given in Shrimad Bhagavatam. Есть еще один пример в Шримад Бхагаватам. That's the example of Saubhari Muni. Saubhari Muni. So this Saubhari Muni, he goes inside the Yamuna to meditate on the Lord. И Saubhari Muni, он входит в Ямуну, чтобы медитировать на Господа. So when he was doing his meditation inside the water for a long period, suddenly he opened his eyes. И он медитировал очень долго, но однажды он открыл свои глаза. So when he opened his eyes, he saw some fish with his family. Он увидел рыбку со своей семьей. So he decided he should have a family. И он подумал, мне тоже нужна семья. So he forgot that he is supposed to do austerity, and he went out and he married so many queens, and he got a big family. И в итоге он вышел из своей аскезы, вышел из Ямуны и женился на многих царевнах и создал большую семью. So the sense, the seeing the fish by seeing with the eyes,
the senses got distracted. И просто увидя эту рыбку, его чувства раздразились. And he lost his goal. И он потерял свою цель. And when he find out his goal, he get so much regretted. И когда мы теряем свою цель, мы становимся деградантами. So all these cases, all the three examples we saw, they're not able to control their senses because their mind became the master of the senses. И мы видим из этих примеров, что они не могли контролировать свои чувства, потому что ум стал повелителем чувств. So when mind became the master of the senses can go in any direction. И когда ум становится повелителем, чувства могут уйти вообще в любые стороны. Like it is like senses are like horses. Horse. Например, их сравнивают с лошадьми. So when the horses are left uncontrolled, they can go in any direction. Когда лошади остаются без контроля, они могут уйти в любую So the mind is like a bad master. So when he takes control of the senses, so the senses became completely out of control. И когда ум — это плохой повелитель, чувства разбегаются в разные стороны. So, but the same case, when we see if we keep Krishna as the master of the senses, then the senses can be controlled very easily. И в то же самое время, когда мы придерживаемся того, чтобы Господь был повелителем наших чувств, чувства начинают быть под контролем. So, Srila Rupa Goswami is explaining in Bhakti Rasamudra Sindhu that Rishikesha Sevanam Bhakti Uchate. So he is saying, if we engage the senses in the service of Krishna, then that bhakti is the highest bhakti. В Бхакти Расамдрита Синдху описывается, когда мы Господа держим повелителем наших чувств. I'm sorry, Bhakti. So when we engage the senses in the service of the master of the senses, когда мы задействуем свои чувства в служении Господу, это называется бхакти. Yeah, so that bhakti is the highest bhakti. Это самая высокая бхакти. So there are so many examples in Bhagavatam we see who had mastered their senses. Так много мы видим примеров, кто является повелителем наших чувств. And Yudhishthira Maharaj is the one of the personality who have mastered his senses. Yudhishthira Maharaj is the one person who mastered his senses. Is the one person who had controlled the senses. Sorry. Okay. И Юдхиштхира Махарадж смог овладеть своими чувствами. So, because his senses are engaged in service of Krishna, so the moment when Krishna came, he just attracted towards Krishna. Потому что как только Кришна пришел, Махарадж Юдхиштхира сразу же стал быть привлечен им. So, when Krishna became master of the senses, even by one senses, he can control all the senses in the body. Когда мы привлекаемся, by controlling one sense, we can control all the senses in the body. Когда мы контролируем хотя бы одно чувство, мы можем контролировать и все чувства. Like if we control the tongue and engage the tongue in the service of Krishna, then all other senses in the body get controlled automatically. Когда мы вовлекаем хотя бы одно чувство в служении Кришне, тогда все чувства становятся под контролем. So how we can engage the tongue? We can engage the tongue in chanting the holy name of Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And we can engage the tongue in having prasadam. И так мы можем задействовать наш язык в воспевании Харе Кришна Махамантры или в почитании прасада. So you can see the example of Haridas Thakur.
in Chaitanya Charitamrita. Видим пример Харидаса Такура в Чайтанья Чаритамрите. So Haridas Thakur was chanting continuously the Hare Krishna mantra, 142 rounds in a day. И так Харидас Такур читал беспрерывно Харе Кришна Махамантру, очень много кругов в сутки. And Haridas Thakur was, once he finished all his rounds, then Haridas Thakur will take his prasadam. И когда он заканчивал все свои круги, тогда он принимал прасад. And then again he started his chanting. А тогда снова начинал читать. So he is mostly engaged in the two activities, chanting the holy name of Krishna and taking Krishna prasad. То есть в большинство времени было занято им только в почитании прасада и воспевании святого имени. So just by doing these two things, Haridas Thakur is able to control all his senses in his body. И просто делая эти две вещи, Харидас Такур контролировал все свои чувства. So you can see the life history of Haridas Thakur. Haridas Thakur was beaten in 22 marketplaces. И также мы знаем, что Харидас Такур его били на 22 рыночных площадях. By the order of the Muslim king. By the order of the Muslim king. По наказу мусульманского короля. So even beaten in 22 marketplaces, he never stopped chanting Hare Krishna mantra. И даже когда его били на этих рыночных площадях, он не переставал воспевать Харе Кришна Махамантру. Never opposed, never stopped beating. Никогда не останавливался. So his senses became so powerful that he is able to undergo such a punishment. И его чувства стали настолько сильны, что он смог выдержать даже такое наказание. But he is not disturbed at all. He was continuously chanting the Hare Krishna mantra. Это его даже не беспокоило от воспевания. There is another example from same case of Haridas Thakur. So Haridas Thakur was once there in his hut, and that time some envious person sent there a prostitute to attract his mind, disturb his chanting. И есть еще один пример из жизни Харидаса Такура, когда он был в своей хижине, один завистливый человек послал проститутку, чтобы его привлечь. So they want to blame Haridas Thakur, that was their plan. И они хотели потом обвинить Харидаса Такура в плохих деяниях, и это было их планом. But Haridas Thakur was continuously chanting the mantra, and he was not disturbed by that prostitute. Но Харидас Такур все так же воспевал Махамантру и не отвлекся из-за проститутки. And rather he made that prostitute as Krishna's devotee. И он даже, более того, он даже сделал ее преданной Кришне. And there's another example also there, when Haridas Thakur was in a cave and he was chanting. И есть еще один пример Харидаса Такура, когда он был в пещере и воспевал. So the Maya personally comes to him to distract him. И Майя Деви лично пришла к нему, чтобы его отвлечь. So Haridas Thakur was chanting the Hare Krishna mantra, and again not distracted even by Maya, personally present before him. И Харидас Такур все равно продолжал воспевать святые имена, и даже лично Майя Деви не смогла его отвлечь от них. And he initiated the Maya Devi by giving her the Hare Krishna mantra. He initiated Maya Devi by giving Hare Krishna. И он вдохновил Майю Деви тоже воспевать Харе Кришна Махамантру. So it's very, very powerful. Just by controlling the tongue in Bhakti Yoga, a person can engage, purify all his senses and engage all his senses in the service of Krishna. Это очень могущественно в бхакти-йоге вовлечь все свои чувства в служении Господу Шри Кришне. And we can see one more example in Shrimad Bhagavatam, where there's a king called Ambarish Maharaj. Есть еще один пример в Шримад Бхагаватам. Есть такой царь
по имени Амбариша Махарадж. And there is a sage goes to meet him, is Durvasa Muni. И пришел мудрец по имени Дурваса Муни, чтобы встретиться с ним. And the Durvasa Muni was quite proud that he has did lot of austerities and he is so powerful because of his austerity. He was quite proud. И Дурваса Муни был горд тем, что он совершал так много аскез и был довольно силен. And so there was some small misunderstanding happened, and then Durvasa Muni became angry, and he just took one hair from his head and he dropped down that hair, and that hair became a demon. И случилось маленькое недоразумение между ними, и Дурваса Муни взял один волос, бросил на пол, и из этого волоса демон And he thought случился. that Ambrish Maharaj is a king, but what happened? So he just want Ambrish Maharaj to be attacked by that demon. He want Ambrish Maharaj to be attacked by that demon. И хотя Амбариш Махарадж это царь, Дурваса Муни хотел, чтобы этот демон напал на него. So as the demon approached, immediately the Sudarshan Chakra of the Vishnu came there and destroyed the demon. И как только этот демон приблизился к Амбаришу Махараджу, появилась Сударшана чакра Господа Вишну и убила этого демона. And then Durvasa Muni had to save his life because the Sudarshan Chakra was following Durvasa Muni. И потом Дурваса Муни, ему пришлось спасаться самому, потому что Сударшана чакра за ним погналась. So Durvasa Muni is going from one planet to other planet. He is going from Brahma, Shiva, to get help from the Sudarshan Chakra. И он начал бегать с одной планеты на другую планету, пошел к Брахме, к Господу Шиве, чтобы получить помощь от них. Yeah. But when he reached Vaikuntha Loka and met Lord Vishnu, Vishnu told, I cannot help you, you have to just ask forgiveness from Ambrish Maharaj, then I can help you. Но никто ему не помогал, и он наконец достиг самого Господа Вишну. И когда он попросил помощи, Господь Вишну сказал: я не могу тебе помочь, тебе нужно попросить прощения у самого Амбариша Махараджа. So then he goes to Ambrish Maharaj and asks forgiveness to Ambrish Maharaj, and then Sudarshan Chakra stops. И когда он все-таки попросил прощения у Амбариша Махараджа, Сударшана чакра остановилась. So the point is, he thought Ambrish Maharaj as just as a king. He saw Ambrish Maharaj just as a king. И смысл в том, что он видел Амбариша Махараджа просто как царя. But Ambrish Maharaj is following the principle of serving his senses to the Lord. Но один из принципов Амбариша Махараджа был такой, что он задействовал все чувства служения Господу. He is using all his senses in the service of Krishna. He is using his hands to clean Krishna's deity temple. He is using his ears to hear about Krishna. He is using his eyes to see Krishna. He is using his nose to smell the fragrance of Krishna's garland, and he is using his tongue to taste Krishna's prasadam. Он использовал все свои чувства в служении Господу. Он использовал свои руки, чтобы мыть храм Кришны, использовал глаза, чтобы видеть Кришну, использовал уши, чтобы слышать то, что говорит Кришна, использовал нос, чтобы вдыхать аромат Кришны, и свой язык использовал для воспевания славы Кришны. So, because he engaged all senses in the service of Krishna, Krishna became very happy with him, and he gave his Sudarshan Chakra for his protection. И когда он использовал все свои чувства в служении Кришне, Господь стал очень доволен им и послал Сударшану чакру, и просто защищал его. So he kept Krishna as the master of the senses, so he was completely in control. И потому что он придерживался того, чтобы Господь был повелителем его чувств, все его чувства были под контролем. So
from this we can understand that it's very easy to engage our senses in the service of Krishna, and by making Krishna as a master of our senses. И исходя из этого мы видим, что это очень легко контролировать наши чувства, делая Кришну нашим повелителем чувств. So if you see the case of Yudhishthira Maharaj is the best example of keeping Krishna as his master of senses. И мы видим Юдхиштхиру Махараджа, он самый лучший пример, самый лучший пример того, когда Кришна — это повелитель твоих чувств. So, like if you say Yudhishthira Maharaj, you can see Yudhishthira Maharaj always think about Krishna. И мы видим, что Юдхиштхира Махарадж всегда думал о Кришне. So, whenever he have some confusion to make some decision, Krishna personally comes there and helps him. И когда ему нужно принять какое-то решение, Господь Шри Кришна всегда приходит ему на помощь. There are two examples given in Bhagavatam, that one time Yudhishthira Maharaj was quite confused about Krishna is partial or impartial. So at that time he arranged Narada Muni to talk to him, give instruction to him. So one time Yudhishthira Maharaj was confused, so he arranged Narada Muni to instruct him, give instruction. И однажды Господь так все организовал, чтобы Нарада Муни пришел и наставлял Юдхиштхиру Махараджа. And when the war was over and Yudhishthira Maharaj was supposed to rule, he got some confusion about the dharma. Then he arranged Bhishma Dev to give instruction to Yudhishthira Maharaj. И когда была война на Курукшетре, у Юдхиштхира Махараджа были сомнения насчет дхармы, и Господь так устроил, что он получил даршан Бхишма Девы и смог развеять все свои сомнения. So after this meeting, and sometime Krishna wants to leave to go to another place, then Yudhishthira Maharaj asked Krishna, you stay for some more months. И когда Господь Кришна уже хотел уезжать, Юдхиштхира Махарадж попросил его остаться хотя бы еще на несколько месяцев. Then Krishna decides, okay, because Yudhishthira Maharaj is requesting, then Krishna will stay there for several months, just for one request of Yudhishthira Maharaj. И просто по этой одной просьбе Юдхиштхира Махараджа Господь Шри Кришна остался. So similarly, when he wants to do the Rajasuya Yajna, he wants to give the prime importance to Krishna. И когда Юдхиштхира Махараджа устраивал Раджасуя Ягью, он дал первенство на этой ягье Господу. And he wanted to show the whole world how to serve Krishna. И он хотел показать всему миру, как служить Кришне. Because he invited all the people, including the demigods and all the kings, all the people gathered there in the Rajasuya Yajna. Rajasuya Yajna, all the demigods, all the kings and all the people gathered there. Ну, на этой Раджасуя Ягье все полубоги, все люди, личности собрались. So he wanted to show everybody that how to serve Krishna. И именно там он хотел показать всем, как служить Кришне. How to use the senses to serve Krishna. He showed practically before everyone there. И как использовать все свои чувства в служении Кришне. He not doing the Rajasuya Yajna to show how powerful he is or how wealthy he is. You don't want to show that. Он не хотел показать на этой яге, насколько он силен, могущественен. Он этого не хотел показывать. And Yudhishthira Maharaj wanted to show the whole world that how we can use all his wealth and paraphernalia in the service of Krishna. Он показал, как можно использовать все свое богатство, все параферналии в служении Кришне. So he wanted to show that process to the whole world. Он хотел показать именно этот процесс всему миру. And Krishna appreciated that effort. И Господь Кришна очень оценил его усилия. And you can see the end part also when
Yudhishthira Maharaj came to know that Krishna left this planet already. И в конце мы знаем эту часть, когда Господь Шри Кришна покинул эту планету. And Yudhishthira Maharaj immediately decided, I have to leave the planet. И Юдхиштхира Махараджа также решил, что я должен покинуть планету. Because he don't want to stay in a place where Krishna is no more able to see. Он больше не хотел оставаться в том месте, где нет Кришны. So you can see how much he has kept all his senses in the service of Krishna. Потому что все свои чувства он держал он использовал для служения Кришне. So what we can learn from Yudhishthira Maharaj's action is, so we can engage all our senses in the service of Krishna. И что мы можем из этих действий Юдхиштхира Махараджа извлечь? Какой урок? Что все свои чувства мы должны использовать для Кришны. And make our life successful and go back to Krishna. И таким образом сделать нашу жизнь успешной и вернуться к Богу обратно домой. But if you fail to keep Krishna as our master of senses, then mind naturally became master of our senses. Если мы не будем делать Господа повелителем наших чувств, то это место займет ум. And that leads to polluted consciousness, and that will lead to hell and suffering. И это приведет к неизбежным страданиям. So the intelligent way is what the way which is taught by Yudhishthira Maharaj. Разумный все-таки способ это пример Юдхиштхира What Махараджа. which is taught by Ambrish Maharaj. И Амбариша Махараджа. And what was taught by the devotees of Krishna. И то, чему учат преданные Кришны. Like what taught by Haridas Thakur. И то, что учат So we нас can Харидас take their Такур. example, Haridas Thakur, Ambrish Maharaj, Yudhishthira Maharaj, and just engage our senses in service of Krishna. И все эти примеры нам говорят, что нам нужно вовлекать свои чувства в служение Кришне. Like Haridas Thakur gave the most easiest method, chanting Hare Krishna mantra and taking prasada. И самые два легких способа — это воспевать святое имя Господа и почитать прасад. If we take that one process and do it very seriously, then we can make our life successful. И если мы отнесемся к этому процессу очень серьезно, то наша жизнь будет успешной. And you can see how Chaitanya Mahaprabhu celebrated the disappearance of Haridas Thakur. И мы видим, как Шри Чайтанья Махапрабху праздновал день ухода Харидаса Такура. Because of this process that he did, made him so glorious. Только из этого процесса, который совершал Харидас Такур, он стал славным. So we can just follow this process of making Krishna as the master of our senses and making our life perfect. И просто следуя этому процессу, делая Кришну повелителем наших чувств, наша жизнь станет совершенной. Okay. Thank you, Hare Krishna. Спасибо, Харе Кришна. Again, the Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, all the Vaishnavas ki jai. Any questions? Вопросы? Yes. Я хотел, у моего ума есть, какая-то зависть, к Кришне, и я хотел бы, чтобы вы об этом что-то сказали, о зависти. То есть, когда я вижу преимущество, сопротивление какое-то такое есть перед могуществом Кришны. Prabhu feels that he has some envy in his mind towards Krishna, and he wants you to tell something about it because he feels this resistance. So there are anarthas with this. Anartha. Анартха — это анартха. So they stay within our mind. Она, да, в нашем уме. So the mind is contained, is a sitting place of all these anarthas. Наш ум — это обитель анартх. So now what happens, the mind, when it is engaged in the service of Krishna, И когда мы ум задействуем в служении Кришне, then these anarthas slowly got to be destroyed. тогда эти анартхи постепенно разрушатся.
So the Chaitanya Mahaprabhu's first instruction is we have to clean the mind. И первое наставление Шри Чайтаньи Махапрабху — это нам нужно очистить ум. So Chaitanya Mahaprabhu is saying, Chedo Darpana Marjanam, clean the mind. Yes. Можно спросить, ну, есть ли польза от визуализации? Это что я в духовном мире буду? Или это, наоборот, это вредно? Prabhu is asking if there is a benefit from visualizing yourself in spiritual world, or is it non-beneficial? Okay, it's beneficial to visualize. Visualizing yourself in spiritual world. Yeah, so actually. Вред может быть. Это не вредно ли это? Не вредно ли это? Or опасно ли? Не опасно? Is it dangerous? Okay, so I answered the first question. So what is, we engage our mind by chanting the Hare Krishna Mahamantra and hearing about Krishna and engaging all other senses. Then what happens is the anarthas in the mind get removed. Когда мы все-таки вовлекаем свой ум и чувства в служение Кришне, анартхи все уходят. Like when a gold you put it in the fire, the impurity in the gold is gone after the period of time. The gold is impure. You put in the fire, then the impurities goes away. Only the gold remains. И когда мы погружаем золото в огонь, со временем все примеси уходят и остается только золото. So if you engage your mind constantly in thinking about Krishna, then all these impurities will go away. И когда наш ум всегда думает о Кришне, все эти нечистоты уходят. So whatever lust, anger, envy, greed, everything will go away. Вожделение, гнев, жадность, все это уходит. And the second question, actually, we should not imagine that we are in the spiritual world. И вообще-то мы не должны представлять, что мы в духовном мире. Because the fact is, we are actually from the spiritual world. Факт в том, что мы сами из духовного мира. We are eternally serving there, Krishna. Мы там уже служим Кришне. So when we engage in the process, Krishna will give us realization. И когда мы просто вовлекаемся в сам процесс служения, Господь нам дает эти отношения. So the imagination will lead you to more speculation. Представления эти вас приведут к спекуляции. So the easiest process is more and more engaging in all our senses in service of Krishna. Then Krishna is situated within the heart as Paramatma. He will reveal us what is our actual position in the spiritual world. И когда мы вовлекаемся полностью в служение, все наши чувства вовлекаем, тогда Господь Шри Кришна, как в образе Параматмы, появляется в нашем рассказывает нам, какие у нас отношения. So he will reveal through Guru from outside and Paramatma from inside. И он для нас появится как гуру вовне и как Параматма внутри. So when both are inspiring us, we can understand what is actually our position in the spiritual world. И эти два способа нам помогут понять, кто же мы в духовном мире. So what we have to do is we have just stick to the process, and then these all will happen automatically. И все, что нам нужно, это просто придерживаться этого процесса, и это все произойдет автоматически. Just we should make sure that our senses are engaged in the service of Krishna. Просто нам нужно удостовериться в том, что мы себя вовлекаем, наши чувства в служение Господу. Yes. Hare Krishna. Thank you so much. Any other questions? Есть еще вопросы? Нет вопросов, у меня есть вопрос. Хотел спросить, вот есть внешнее служение, это вот желание распространить больше. Прабху, там Матаджи подняла. Есть желание много распространять книг, да, например, и есть другое, что баджан, да, улучшить баджан. Хотел вот немножко затронуть такую тему, то есть больше желания распространять книг, да, больше служить сделать и баджан. То есть так как некоторым преданным уже вот моего возраста уже 50 скоро будет, и как с этим, вот на эту тему тоже какой-то комментарий. Что вам хочется больше? Например,
естественно, что мы хотим же больше книг распространять. Есть такой запрос. Читание Чаначам Прабху, он четко говорит, надо больше пытаться книг распространить. Но также и это может превратиться просто в внешнюю деятельность, на уровне психологии. So Prabhu is asking, he's getting older, and he were told that it's better to distribute as more books as he can, but it can become just an external way of making things. То есть вопрос в том, как чтобы внутреннее это было. Полностью оказаться вообще не в духовном сознании, вообще просто на уровне психологии. So he afraid that he can find himself distributing books for so many years, but his consciousness will stay on the same level. Like he wants to be more spiritual in his consciousness, but it may not be like that. Yes, yes. So the process depends upon how much we are chanting Hare Krishna mantra and how much is that quality of the chanting. На самом деле процесс это как мы читаем нашу Харе Кришна Махамантру и само качество воспевания. So if it is happening with good quality and quantity, gradually there will be a change. И если мы воспеваем с хорошим качеством нашу Махамантру, нашу джапу, тогда все изменится. But surely there will be difference from where we started to where we are right now. Ну, конечно же, должна быть разница от того, где мы начали и где мы сейчас. So what you have to do is you just have to increase the intensity. More intensely we have to practice. Мы должны все время улучшать качество нашей практики, более интенсивно. Because our tongue is with us all the time, so we can chant Hare Krishna anytime. Язык все же с нами постоянно, поэтому мы всегда можем воспевать. So this is easiest way to do everything. To just keep chanting Hare Krishna all the time. Это самый легкий способ просто повторять постоянно Харе Кришна. Even while distributing books. Даже во время распространения книг. So then we can be engaged more. Так мы можем себя вовлекать больше. У меня сильно беспокойный ум, и может ли мне помочь, если я буду больше читать книги Прабхупады, целыми сутками, например, иногда марафоны такие делать, это может мне помочь? My mind is disturbing me greatly. The mind, the Prabhu says. And can books of Srila Prabhupada, the reading of books, Srila Prabhupada's books, help me? Yes, yes. So reading helps in fixing the mind. How? Because when we read Srila Prabhupada's books, our consciousness and our intelligence both became pure. Да, когда мы все больше и больше читаем, наше сознание очищается. So when they both became pure, the consciousness and intelligence below is the mind. Когда мы очищаемся, наше сознание и наш разум, они контролируют ум. So when the intelligence is purified, the intelligence is easily control the mind, which goes out of place. Когда наш разум очищается, нам все легче контролировать ум. So by reading Srila Prabhupada's books and hearing Srila Prabhupada's lectures, the both will make our intelligence pure, and intelligence easily control the mind which is below that. И когда мы слушаем лекции Шрила Прабхупады, читаем его книги, наш разум легко очищается, и тогда нам легче контролировать ум. Ум тоже очищается. Okay. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna.